සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්නාංක 1 ගරු ඉමිතියස් බාකීර් මැතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම මගේ ප්‍රශ්නය සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකත් එක්කම ජාත්‍යන්තර කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නිසා සිංහල කියවීමට අපහසු උදවියගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා හැන්සාත් ගත වෙන්න මට අවසර දෙන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවීමට. හොඳයි. මගේ යෝජනා ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේකයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ලෝකය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම විශ්ව පවුලක් වන්නේ එකිනෙකාගේ අනන්‍යතාවන් අවබෝධ කරගනිමින්, ඒවාට ගරු කරමින්, ඒවාට ඉඩ සලසන වාතාවරණයක් නිර්මාණය වූ විටයි. යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම සහ එහි භූමිය බලයෙන් අත්පත් කර ගැනීම හෙලා දකිමින් ඊට එරෙහිව නැගී සිටීම සඳහාත්, යුක්‍රේන ජනතාවගේ නිදහස් අරගලයේ ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහාත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අද අවශ්‍ය සියලු සහයෝගය ලබා දෙමින් සිටී. එහෙත් අද පලස්තීනය සම්බන්ධව අප දකිමින් සිටින්නේ ඊට හාත්පසින් විරුද්ධ ප්‍රතිපත්තියකි. වසර 70කට අධික කාලයක් පලස්තීන භූමිය ඉතා දරුණු හමුදාමය අත්පත් කර ගැනීම්වලට මර්ධනයට ගොදුරු වී ඇත. ස්වයං පාලන අයිතිය මෙන්ම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම්ද උදුරාගෙන ඇත. වර්ගවාදී පාලනයක් යටතේ තම ජීවිත බිලිගන්නා වූත් දිනපතාම පාහේ තම වාසස්ථාන දේපල විනාශ කරමින්, බිහිතිය වපුරමින්, තම භූමි ප්‍රදේශ දැහැගනිමින් සිටින දරුණු ව්‍යාප්තවාදයකට වර්තමානයේ පලස්තීනය මුහුණ දී සිටී. නිදහස් පලස්තීන රාජ්‍යයක් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයද ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවද පිළිගෙන ඇති භූමිය පවා ඊශ්‍රායලයේ අන්ත දක්ෂිණාංශික රජය විසින් බලයෙන් අත්පත් කරගෙන ඒවායේ අනවසර වාසස්ථාන ඉදිකිරීම්ද පදිංචි කිරීම්ද වේගවත්ව සිදු කරන්නේ ඉතාම අමානුෂික මර්ධනයක් දියත් කරමිනි. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ සිදුවන බලයෙන් පදිංචි කර ඇත්තවුන්ගේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාදාමයන්හි ආසන්නතම බිල්ල වී ඇත්තේ හුවාරා ගම්මානයයි. මේ ක්‍රියාදාමයන් උච්චස්ථානයකට පත් කරමින් ඊශ්‍රායල රජයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා හුවාරා ගම්මානය ලෝක සිටියමෙන් අතුගා දැමිය යුතු බවට ප්‍රකාශ කර ඇත. ඇමරිකාව යුරෝපා සංගමය ඇතුළු ලොව සියලුම රටවල් පාහේ මේ ප්‍රකාශය දැන් හෙලා දැක ඇත. හුදු වචනවලට වඩා මේ ජනතාවගේ නිදහස අභිමානය රැකදෙන ක්‍රියාදාමයකට ලෝක ප්‍රජාව බල කළ යුතුව තිබෙනවා. පලස්තීන ජනතාවට සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉතිහාසය පුරා ගෙන ඇති තීරණ ක්‍රියාවට නැගීමට විරුද්ධව නිෂේධ බලය යෙදීම දැන්වත් නතරවිය යුතුව තිබෙනවා. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය, ඊශ්‍රායලයේ මෙම අන්ත දක්ෂිණාංශික පාලනය සහ හවුල්කරුවන් සිදු කර ඇති වදහිංසාවන්, මර්ධනය සහ ව්‍යාප්තවාදය දැනටමත් ලෝක නායකයන් හෙලා දැක ඇති අයුරින් ශ්‍රී ලංකා රජයද මෙම අනීතික දරුණු ක්‍රියාදාමයන් හෙලා දකින්නේද? දෙවන ප්‍රශ්නය, නිදහස සහ ස්වයං පාලන අයිතිය සඳහා පලස්තීන ජනතාව කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරමින් සිටින මේ අරගලය සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික කැපවීමෙන් යුතු ස්ථාවරයෙන් බැහැර නොගොස් පලස්තීන නිදහස් අරගලයේ ජයග්‍රහණය උදෙසා අවශ්‍ය සියලු සහාය තවදුරටත් උපරිමව ලබා දිය යුතු බව රජය පිළිගන්නේද? අවසරයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, හැන්සාත් ගත කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ප්‍රශ්නය කියවන්නට. The world becomes a universal family in the truest sense of the word when situations where each other's identities are understood, respected and permitted. The international community, whilst deploring the invasion and forcible occupation of Ukraine in the strongest possible terms, extends its fullest support to rise against such invasion and for the victory of the freedom struggle of the Ukrainian people. However, a diametrically opposed policy is evident today in regard to Palestine. For over a period of 70 years, the land of Palestine has been subject to barbaric military capture and suppression. People have been deprived of the right to self-rule as well as fundamental human rights. Today, Palestine is facing brutish expansionism that destroys lives, demolishes properties, spread naked terror, and forcibly occupies the land under a rule of racial bigotry. Even the land recognized by the United Nations and the international community for an independent Palestine state is being forcibly occupied by the Zionist Israeli government. The process of constructing unauthorized constructions and settlements therein by the occupier has gathered momentum which goes hand in hand with brutal suppression. The latest to fall prey to the state-sponsored terror campaign of illegal settlers is the Huara village.
bringing the whole process to a culmination. The finance minister of Israel claims that Huara village should be wiped out from the world map. The United States and the European Union have condemned this statement. The global community should exert pressure rather than confining itself to mere words to uphold the freedom and dignity of Palestine people and exercising veto power against the implementation of decisions taken throughout history by the United Nations should come to an end. Number one, does the government of Sri Lanka to condemn this illegal, cruel process in the same way these tortures act, suppression, expansionism, perpetrated by the right-wing administration of Israel and its allies have been condemned by world leaders. Number two, does the government acknowledge that all the support towards the victory of the Palestine liberation struggle should be further extended to the fullest without diverting from the stand of Sri Lanka's with historical commitment for the prolonged struggle of the Palestinians for freedom and the right to autonomy? නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මිනිස් සංහතියේ හද සාක්ෂියට කැලලක් මේ තත්ත්වය. එනිසා මේ පිළිබඳව මේ මුදල් ඇමතිවරයා ඊශ්‍රායලය කළ තිබෙන මෑතකදී කරපු ප්‍රකාශයක් උපුටලා දක්වලා මම මේ ප්‍රශ්න කිරීම සභාවේ අවධානයට යොමු කළා මම ප්‍රශ්න කිරීම සමාප්ත කරගන්නවා. එතුමාගේ ප්‍රකාශයක් හැෂිලොක් කියන වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මේකෙන් එක පිටිපස්සේ තියෙන ක්‍රූර න්‍යාය පත්‍රය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The two-state model has led Israel to a dead end. It has brought a sense of despair of ending the conflict and turned to managing it as a cruel and eternal decree of fate. The alternative to this is a new readiness of Israeli society to win the conflict rather than merely managing it. A victory founded on the understanding that there is no room in the land of Israel for two conflicting national movements. තම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නය මම සභාව ඉදිරියේ තබනවා. ගරුව ඇමතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මුලින්ම ගරු මිතියාස් බාකිර්මා කැමැතුමා මේ සභාව ඉදිරියේ මේ කාලෝචිත හා වැදගත් ප්‍රශ්න යොමු කිරීම පිළිබඳව මම එතුමාට ස්තුතිය පළ කර සිටිනවා. අපි රජයක් වශයෙන් සහ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් වශයෙන් පලස්තීනු විමුක්තිය සහ ඔවුන්ගේ ස්වයං නිර්ණය අයිතිය වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම පෙනී සිටිනවා. ඒක අපි පහුගිය කාලය තුල දිගින් දිගටම ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම සියලුම ප්‍රචණ්ඩත්වය හා ප්‍රචණ්ඩකාරී වැඩපිළිවෙල දැඩිව විවේචනයට ලක් කරනවා. Honorable Speaker, Sri Lanka maintains a consistent policy on the Palestinian cause and extends an unwavering support for Palestinians in the multilateral fora. The President of the Sri Lanka on the 24th of November 2022 in his message on the International Day of Solidarity with the Palestinian people reaffirmed Sri Lanka's position and call on the international community and all parties concerned to make renewed efforts to achieve a lasting solution, including through an early implementation of the United Nations General Assembly resolution on a two-state solution based on 1967 borders. I am submitting as an annexure that statement. I myself, when I addressed the general debate of the 77th session of the United Nations General Assembly on the 24th of September 2022 in New York, reiterated Sri Lanka's long-standing position on the Palestinian issue, adding that the Sri Lanka recognized legitimate security concerns of both Palestine and Israel people and urgent resolution on the matter on the basis of UN resolution on the attainment of the two-state solution. At the 51st session of the Human Rights Council under item 7, general debate on the human rights situation in Palestine and the other occupied territories, Sri Lanka made a statement on the 30th of September 2022, a copy of which I am annexing with this reply, highlighted that the reputation of the cycle of violence in the occupied Palestinian territory can only be ended with a genuine political effort for a negotiated solution to end the conflict. Sri Lanka reiterated its commitment to supporting a negotiated settlement in line
with the internationally agreed parameters of two states living side by side on the basis of the 1967 borders, which is the key to achieve long-term security, peace and prosperity. We can call all sides to refrain from rhetoric and provocative acts. Sri Lanka believes that efforts should be redoubled to make a peace a reality in the lives of the Palestinians and also for the betterment of the peace-loving Israeli people, not the extremists. Until everyone is safe, no one will be safe. Therefore, disproportionate use of power and suppression of legitimate rights of any people or a community would only escalate further tension and create a situation where security of both Palestinians and the Israelis are threatened and with the possibility of escalating to the other regions. Therefore, Sri Lanka urges all parties to act with restraint and respect human rights and act in a manner which advances the humanity. The international community also has a huge responsibility in promoting UN resolution without double standard and act towards attaining long-lasting peace to the region on the basis of the resolutions mentioned above, that is, two-state solution based on 1967 borders. Honorable Taraka Balasuriya, the State Minister of Foreign Affairs, assured Sri Lanka's unwavering support for the Palestinian cause to His Excellency Mahmoud Abbas, the President of the Palestinian National Authority, during the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries held in Doha on the 6th of 2023. May I now just read out the President Wickremesinghe's message on the 24th of November 2022 on the International Day of the Solidarity with the Palestinian people. On this auspicious occasion to commemorate the International Day of Solidarity with the Palestinian people, I reaffirm the Sri Lanka's steadfast solidarity with the government and people of Palestine. For more than 7 decades, there had been a long struggle to find a just and peaceful solution to the situation in Palestine. Sri Lanka, while continuing to support the sovereign independent state of Palestine, calls on the international community and all parties concerned to make renewed efforts to achieve a lasting solution, including through the early implementation of the United Nations General Assembly resolution on a two-state solution based on the 1967 borders. On behalf of the government and the people of Sri Lanka, I take this opportunity on this felicitous instance to extend sincere best wishes to the government and people of Palestine. In view of that, yes, we condemn senseless act of violence and disproportionate use of force. We will stand by the people of Palestine, and we will continue to stay and stand with the Palestinian cause until a peaceful, durable solution is achieved and the Palestinian rights have been attained. Thank you.